Let us pray. Almighty God, from whom alone cometh all counsel, wisdom, and understanding, we thine unworthy servants here gathered together in thy name, do most humbly beseech thee to send down thy heavenly wisdom from above, to direct and guide us in all our consultations, and grant that we, having thy fear always before our eyes, and laying aside all private interests, prejudices, and partial affections, the result of all our counsels may be to the glory of thy blessed name, the maintenance of true religion and justice, the peace and tranquility of the Republic, and the uniting and knitting together of all persons and estates within the same in true love and charity, one towards another, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Please be seated. Okay.
Honorable members, good morning. Ke tsa hore le tsogile ba totega. Tsatsi le tiro rona simolola mo mosong gore re ka nanabelang ba totega. Gore re ka moso nanabelang ba totega. Gore re ka re ha re chaisa ba ba tsamayang ba khone gore ba travel. Me gore re ta kopana ha kala bobedi a kere. Ya na re simolole tiro ya rona ya letsatsi la gompieno ka dipotso. Ka 2 o'clock kala bobedi. Honorable 𝗕𝗴𝗲𝗫𝗂𝗏, member for 𝗕𝗏𝗂𝘃𝗃 West. Honorable Speaker. Mr. Speaker. Honorable Kwapa. Honorable Leader of Opposition, Honorable 𝗕𝗏𝗂𝗃, member for Maun North. Yeah, Mr. Speaker. Honorable Disho. Mr. Speaker, ke kopa go tlhalosa sengwe ka question number 2. Honorable Minister. Nya re buile le Honorable Leader of Opposition re kopile gore a late date ka rone re ine ntaka nako gore put the information. So ne kopile ta araba la le biketa. So it's later dated. Honorable gore tetse ke kgonerile member for Maun East. Thank you, Mr. Speaker. Mereletse setšhaba ka kakaretso masego le mathogonolo mo pakeng ye ya di-holiday ye le ha ba le mo mathateng a tala. Question number 3, Mr. Speaker. Honorable Minister of Labour and Home Affairs. Honorable Minister. Good morning, Mr. Speaker. I've got a very long question, long answer, but neke kopa hore ke ska ka mo senyetsa malatsi a di-Easters. Ke tle ke motsitse potso ke ikhutswahaditse go le go nyenyana. Ya isiame ha ile re ke karabo e telele. Standing order 38.4 sa leta gore o ka monela karabo e kwadilweng. Ne ke tsela gore go na le some issues of national interest. Tsene go nka disa nya ke tata ke dira be ke etlang ke go saranga ne ke kopa Standing order 38.4 monele karabo. Honorable Taolo Boipuso Lucas, member for Bubirwa. Question number 4, Mr. Speaker. Thank you very much. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Agona wa molaetseng. We'll skip it. Honorable Simasiko Oscar Mapulanga, member for Chobe. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Lucas. Kana ha ke utlwe sepe gore ga teng ka Go le ba tona se yo mme ke utlwa Leader of the House. Now, wait, I go to Lucas to upset. ke batla ya arabiwa kana ke ya ma di khosi Eta Arabiyo. Honorable Mapulanga. No, Mr. Speaker. Matela. Honorable Brigadier retired Domkaza Mukhati, member for Letake. Melambetsu potso ke ya bo rataro. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs, Ken Osio. Baba Bidi, Akruna Le Honorable Muswan. Honorable Rabatsulu Dish. Okay, Honorable 𝗕𝗶𝗲𝗃𝗃, where are we now? Honorable Palelo Kitso 𝗕𝗏𝗃𝗃, member for Thamarakumakwan. Thank you, Mr. Speaker. Later date, we have later dated the question. Later date. Honorable 𝗕𝗏𝗃𝗃, member for Jone Mabutsane. Good morning, Mr. Speaker. But he hasn't communicated with me. So potso ke ya
Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke bo 8. Ngwa mmotse gore o tsamaya bokgakala bo kae ka gore o na le dipotso di le tharo hela tse e leng gore kana di 9. Honourable Rabatsulu Disho, member for Okavango East. Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 9. Honourable Minister of Environment and Tourism. Honourable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Mr. Speaker, mo ngwageng wa madi wa 24-25, madi a kgompe a kana ka 19,334,200 a na collectiwa mo letoleng la the tourism or bed levy. Yaanong madia, Mr. Speaker, ke madia e leng gore a tsengwa mo funding e bidiwang go twe tourism development levy, mme go dirwa jalo go dirisiwa tsamaiso ya molao wa Public Finance Management Act, mme ebile fund order ya 2022 e leng gore yone ya gore etse thata ke taebala ka sekgowa. There shall be paid into the fund royalties from lease concessions, levies collected by tourism industry for and on behalf of government, income from the investment of monies of the fund, and grants, donations and contributions from other sources of income as the minister responsible for finance may approve. Of finance may approve. Expenditure from the fund is guided by paragraph 8, which authorizes disbursements for costs for carrying out the purposes set out in paragraph 4, including tourism development, community beneficiation, research, publicity, service improvement, and heritage preservation. Mr. Speaker, kgathanong le se mototegi mo parlamente diso a se buang tourism levy ga ke a dirisiwa gone ga ke a dirisiwa mo go baakanyeng dikago ko diphakeng le ko di national reserve ka gore go dira jalo jana gore tabo re dirisa selo se leng gore fund order ga ise bui yaanong mme tsone diphaka tsone tse le di marere di protected areas mahelo a sireleditsweng paakanyo ya yone e dirwa ke goromente through both the recurrent and the development funds tse leng gore di neelwa ministry ngwaga le ngwaga. Mme Mr. Speaker, madi tota re ntseng ra neelwa ke goromente go dira jalo ke madi a sa lekaneng go thelele ka lone lobaka la gore ra itse gore ke lobaka le lelele goromente a ntse a ngongorega ka madi, mme gone go dira jalo go dirile gore mo nakong ya gampieno e bo e le gore di-infrastructure ko di-parking or protected areas tota mo nakong ya gampieno e mo seemong se se sa itumediseng. Goromente o dirisa madi a kana ka 20 million ngwaga le ngwaga gone go leka gore a baakanya a thabolle tsone di-facility tsone tse, mme jaaka re ka dumalana madi a ga a lekana go thelele a thaelela kgakala a re lebile gone gore dikago tse di ko di-protected areas di mo seemong se se ntseng jang. Mme yaanong gone go leka gore re leke go iteka re mo tirisanong le ba United Nations Development Program through lenaneo la bone la Biodiversity Finance Initiative. Lone lenaneo lone le re thusitse Mr. Speaker go develop the protected areas resource mobilization strategy and partnerships. Me thuso e ba re thusitse ka 2025. And the plan e ko tshimologong ya gone gore re leke go implementa sone strategy sonese.
ebile re leke plan e re thusa gape gone gore re leke go diversify kgotsa go kabakanya tseo tse e leng gore di ka re thusa go senka madi a e leng gore re ka dirisa go baakanya le go modernize systems and enhance institutional capacity. Mr. Speaker, potso ya bobedi, it is evident that some of the infrastructure in protected areas, most of which were constructed some 20 years back, requires urgent maintenance as they have aged. The ministry is currently undertaking some maintenance, such as the recently rethatched 𝗕𝙤𝙗𝗫 and 𝗎𝗴𝗲𝗃 entrance gates. Furthermore, in the Central Kalahari Game Reserve, developments have commenced that include offices and staff accommodation through the refurbishment of wildlife camps project. These developments will be undertaken in a phased approach covering the rest of the protected areas. I acknowledge the pace of these interventions is slow, partly due to delays in execution and weak institutional capacity. To that end, through the aforementioned protected areas resource mobilization strategy and partnerships plan, will leverage on the capacity of the private sector to improve the infrastructure and facilities. And question number 3, the ministry interacts very closely with the tourism industry, and we are aware of the issues of concern on the current state of infrastructure in parks and reserves that does not adequately reflect the strategic importance of the tourism to the sustenance of our economy and the potential revenue that could be realized from the industry. We acknowledge that the poor infrastructure undermines visitor experiences and compromises the working conditions of staff. We are committed to addressing these issues. Mr. Speaker, question number 4, which is the last question. As part of the implementation of Protected Areas Resource Mobilization Strategy and Partnership Plan, the ministry is forming a resource mobilization unit. Honorable 𝗕𝗴𝘂𝘀𝗲 𝘕𝗴𝘲𝘂𝘀𝗲. So the ministry is forming a resource mobilization unit to coordinate fundraising and enhance access and utilization of major funding mechanisms, both from government as well as international grants. This will be supported by reforming the protected area budget management through decentralizing it and utilizing the agility of the tourism private sector to implement the projects. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Disho. Ya mi ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga tona ke lebogele ba ba hile karabo eo tota gompieko ba itshwere sentle mme gongwe motho a ka botsa some few supplementary questions gore ke utlwile gore nya mme madi a ga a dirisiwe to develop the a dirisiwa go gongwe mme kana motho yo authorize ana madi a ka o supile ka teki o ba phana ya tsatse letsatsi a ka kwa mo kupa ka ke motho yo bonolo o mo kopa la gore ka diphaka tsa rona di sule makgwa ba te ba re perception is reality. What you see how tsena la mo phakeng, that's what they expect. When you enter our parks, are you aware or when you enter our parks makgwa ba khona go ita you turn hela gona khoro ba bona re ha ba bereki ha ba ntse ha ba thokomela le mote mo le morare we're not going to experience what we are paying for o ba ita you turn ha gate. Are you aware tona gore go diragala yalo? Particularly the gate they've been there, this shule for 5, 6 years or 7 years. What's our gate? Boma babe. Are you aware, Hori? It's only the main entrance into these parks. And Mahwaba Honahuita, you turn Honoho, Babuela Kon. Yabu Hello. Moremi Game Reserve. It's flooded at the moment. Are you aware, Hori? It's flooded due to, and it's inaccessible at the moment because of the road conditions. And how much money are we losing for this period? Moremi Game Reserve is going to be closed due to poor road conditions. Game Reserve. Because if you go in Gaborone Game Reserve, even now, you can drive yourself. I was there this morning and 2 days ago. You can drive on top, even if it's wet. Can we do exactly the same in Moremi?
so that we don't lose the amount of money that we're losing for this block. Yellow is closed. Ke a leboga. Honorable Minister. Motutegi wa mo godisane re ba gaisa mang o letsa a arabile nngwe. Kira Honorable Barungwang. Ne ke re ka Honorable Barungwang o letsa a arabile nngwe ke tsa gore ka ha ya arabileng ka teng go arabile mme ke ta gongwe ke tawela mo go yone mme no re a nka se ke bapile le mothusa tautona ke ka se ke buile ene ne ka gore o bonolo ga go bereke ka bonolo gape ga go bereke ka go bapa go bereka ka gore fund order ya re madi a ka dirisiwa ka tsela e ntseng jang so tshwanetseng go se tlhaloganya honorable Diso ke gone gore you see maphata a government ka go harologana jaaka ba ntse ba dira madi a ya go consolidated fund bontsi ja one tota maikelelo e le gone gore e nne one madi a e leng gore a dirisiwa for sengwe le sengwe sa lehatshe la Botswana. Of course there will be specific funds tse e leng gore di-fund order tsa tsone di reinfensitse madi a gore a ka dirisiwa for those specific purposes, but generally speaking madi ka bontsi a generatewang kwa generatewang teng mo maphateng a hella ile madi a go le tolo le leng gore go tswa go kona a thusang ditiro tsa government tsotlhe. So ke ra gone gore gongwe ke ka dira jalo ke ka dira ke ka dira jalo o ta nkaraba nthare mme kana madi ao a thokiwa ke lehatshe lotlhe well ke a go utlwa gore wa re bajanala ba kgona go boa ga gating ba tennwe ke ditebego tse ba di bonang hela ba tsena mme aka ke ne ke bua motutegi Diso re neelwa 20 million ke goromente mme ga o ka lebella infrastructure re tshwanang ke gore re e baakanye ka 20 million eo o ka kgona go dumalana le nna gore hey ra sokolanyana ke sone yaanong motutegi ba rongwa maabane a letse a botsa gone gore a mme ene na botsa ka green fund ebile mme gampieno ke ntse ke go bolelela ka the biodiversity finance gone gore we are in partnership with UNDP gone go leka gore through this project ba kgone gore ba re thuse gore re kgone gore re reise madi a botokanyana a re ka thusa mme gape we are also in touch le the industry the private sector ke batho ba e leng gore tota ba ga go bua ka bonolo ba bonolo ebile ba na le kgathego e seng kana ka sepe ya go thusana le rona go bona gore ba ka re thusa ha kae ke ra gore bo chairman re wa boga re kgaga bo re motse ba bo 𝗕𝗏𝗏 are always willing to assist hela ke gone gore we need to engage more gone gore ba in fact bo gona le di bridge dingwe tse leng gore re ne re di thuswa ke bone ko Morebi and therefore ke dingwe tsa dilo tse le gore a di lebogela mme re ta leka ka bojothe gone gore re leke go kopa dithuso ka go harologana tsa gore re baakanye yone this infrastructure. No bua ka gore Moremi is flooded due to poor road conditions ke ne ke tsa gore gongwe flooding e ko Moremi ke flooding ya gore metsi a mantsi hela gongwe le gongwe ga se kgang ya gore e floodiwa ke gore ditsela ga di a siama nya yone ka bo yone is flooded yaanong ka tsela e ntseng jalo go raya gone gore mo nakong ya gampieno re na le one mathata a gore the entire Moremi is flooded. That is why re tswetse mo nakong ya gampieno gore a re nameng re eme pele ka lobaka la gore tato ga re tsenya bajanala mo mathateng mme re dira jalo re lebile report ya assessment team e leng gore mo go yone ke ministry re tsentse le the private sector mo teng gone gore ba te ba kgone gore ba lebisane ba le mmogo ba dumelane se ka re ka moso private sector e be re lona goromente le tswetse rona re bona go ka tsamaega so ra dumelana all the time gore dilo tse re di dire ka tsela e ntseng ja mme ela gone re ta leka gone gore ha go nna botoka ditsela re leke go ditokahatsa re lebile le sone spatšhe gore tabo re tshwereng mme gape re ntse re buisana le bone gore re ka thusana ha kae ka gore they are always willing to help where they can. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Yeah, Honorable 𝗕𝗏𝗃, the member for Soroe South. Ke tametsela Honorable
Honorable Justice Dr. Unity Dow, member for Gauteng West, Mother of the Thank you, House. Mr. Speaker. Question number 11. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. What is this, the status? Re Moswane, who is standing in for the minister, o mo tseleng na- o tlhalosa ha na ileng a keng wa go tsaya mokento. Honorable Maribem Pomrolong, member for Gauteng Central. Good morning, Mr. Speaker. Potso ya me ya bo 12 for Minister o kopile gore ke later date. Ke a leboga. Later date. Honorable Joseph Tokyo Modise, member for Kalahari South. Thank you, Mr. Speaker. Potso number 12. 13. Thank you, sir. Minister for State President, Defense and Security. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente. Mr. Speaker, the ministry is acutely aware of the condition of the access road along the borderline from Molapo Farm to Two Rivers. We acknowledge the significance not only for the mobility of our security forces, but also for the critical work performed by immigration officials, veterinary services, and other stakeholders who operate in that region to protect our national interests and biosecurity. Mr. Speaker, effective border control relies heavily on the ability of our personnel to patrol, monitor, and respond to incidents efficiently. The current state of this road does present logistical challenges, and the ministry shares the honourable member's concern regarding the need for its improvement. Honourable members, can I let you say mudu? Odd. To this end, the ministry confirms that the development and upgrading of this specific border access road will be formally considered as a priority project. It will be evaluated alongside other essential border security infrastructure requirements as part of the next National Development Planning and Budget Allocation Cycle. Mr. Speaker, while I cannot commit to specific start date at this stage, as it is subject to the broader budgetary processes and national prioritization, the honourable member can be assured that the operational needs of our personnel in the field, including the necessity for this road, are duly documented and will be vigorously motivated for inclusion in the upcoming plans. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Tabula Furniture, member for 30 East. Thank you, Mr. Speaker. Question number 14. Honorable Minister of Health. Bakaiba Health. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Furniture. Ke a leboga, Mr. Speaker. Kana potso e tswa kgakala. E tshwantse re arabiwe mme go lebega bo minister ba ntse ba tika ba leka go e dodge. Ya no ha ke itse gore ha go ntse jana ke re dire ka tselentsinyana. A ile gore gongwe bana le karabo ko me ya pala go bala re na le shadow minister wa health kwana gongwe ba ka mo ena la yana. Leader of the House, Bakaiba Health. I'll have to find out, Honorable Mr. Speaker, because I haven't had communication level. General Mukwati, di relations tsa go ke tsa mantota. Morena di gase ke sa mantota morena ke is Ka roza zitse. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shasha West.
Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente ke dumedise botsadi ko kgaolong e ke tswang ko go yona Shashe West potso ke a 15. Honourable Minister of Trade and Entrepreneurship. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the alcohol levy collected during the 2025 festive season, covering the period 24 December 2025 to 4th January 2026, amounted to 3,909,871 bula 15 thebe, compared to 5,920,233 bula collected in the same period in 2024. Mr. Speaker, a consolidated report from the Botswana Police Service indicates that a total of 6,484 offenses were recorded during the 2025 festive period, compared to 6,820 in 2024, same period. This reflects a reduction of offenses by 336 cases, which is 5%. The police report further reflects that the new operational times brought some positive in reduction of movements between entertainment areas, especially at night. The reduction of movement had a positive impact on the number of road traffic accidents, which remains the same at 120 compared to 2024 same period. There was also a reduction in reported noise and nuisance cases compared to 2024. However, the report indicates an increase in drunken driving cases at 618 in 2025 festive period compared to 516 cases recorded in 2024. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honourable Franzel. Ke a leboga Honourable Speaker. Me ke a leboga gore tona ba supile gore go nnile le phokotsego ya di offense ka palo tse di hetang bo 300. Ba supa le tsa modumo gore gongwe modumo ha le gongwe le tsone go na di palo di ne tsa go tase. Me ta ke go ke botse ha Honourable Minister gore ka gore ne re butse di abara tse di telele me o supile gore madi a gago alcohol levy ya nako ya gompieko yone ya December yone ya festive yone ne heta na a ile a go tase kana seo se tabo se ra gore gongwe theko ya bojalo gongwe e ne se kalo me ntswane re butse di abara tse ile gore gongwe ne di le go gaisa go ka tsogone go o kera gore seo se ka tsosene se bakiwa keng ka lebaka la gore ne re nne le di abara tse dintsi tsa go bula potso e nngwe ke batlang go e botsa ke gore a mme mo di holidayng tsa gompieko ka gore tse le di hitile mme re tsena mo di Easter holiday mo go tswa mo tsatsing la gompieko a re ta bona yone nako yone eo le ga gone nkile ka bona go gasame go gongwe a re ta bona dinako tsone tse gore o tlhalosetse Batswana gore ba itse ba ipaakanyetse seemo sone seo sa gore a re ta bona di maitiso kampo dikgwebo tsa bojalwa di bula go tswa gone ka nako ya bosigo go tsana maphakela ka 6 potso nngwe e ke hetang ka yone ke a bojalwa jo e leng gore gongwe batho ba lla go dikgaolong tse ke tswang go tsone go na le bojalwa bo bidwa go kgaolong tsa rona ra re ke deila go tshela jo bo dirwang ka chibuku powder kampo jabula bo bidwa ka me bo brandilo ka go harologana me ke tswame ke gore bojalwa jo ke bojalwa ja Setswana ka gore bo dirilwe ka moroko wa mabele me anong ha batho ba go dikgaolong ba re ba bo dira ba bailo ha ba ta ba tsholla majalo a bone ibile bo ba charge go di ga moo ya no ke batla go itse gore go ngo tlhalosetse ntuye o bo tlhalosetse le Motswana go gae gore a mme bojalo jo ga ba tshwanna gore bo nnoene ka gore nna ke itse gore gongwe ba bo a letelelwa ko botshopisi ke ra go ditshopong tse di harologaneng ke teke rialo mme ha bone ba re ba bo dira ba bo tshollelo yaanong ba re botsa gore re batla gore ba reng
yaanong ke ra gore gongwe o ka tlhalosetsa motswana ko gae gore ba itse gore ha e le go ya ka maabane letse re bua ka gore letse ke kile ka bua le wena maabane wa ntshologetsa mme a ke se ke bone sepe se supang gore gone mme bo bojalo jo bo ka ba ka simola go dira le bao ba ile gore gongwe ke di-officera tse e leng gore gongwe di dira ditiro tsa go tshwana le tsone tse gore ba itse gore gone mme bojalo jo go iragala jang ka jone ke a leboga. Further supplementary. Honourable Minister. Honorable Frenzel Kaputso, Kitahore Yahoyantano Butahori, collection of levy has gone down. What does that denote? Kitahore Rahela Hore Tekwe Kotas, Horahora Horegor Hadi Palo, the hour ready Bulehil, Horahore Batoba, Banulebujalobo Buns, Horahela Hore, how Bula Horahore Le Lihona Hokaya Kotas, Honemo Honemo. Hanti batho ba ipatanga gone gore kana ha o bula gore a gore batho ba go bolwa ke bojalo ka gore ba go nwa bo bontsi gore a gore statistically it shows that ga go nwe bojalo bo bontsi ha di hours tse dintsi di buletswe. And the intention is not for people to drink bojalo, the intention is to open up the economy and other related business activities tse di tsamaelana le tsa bojalo. Has or Haribute Ribuleti di our Tabojala Rahor Bojala, Masa Pay Baho Bar, Trekisa Dijo, Botex Simene Lebone Baho, ferrying people from A to B. So the intention is not for people to drink, but for opening up of the other sectors that might rely on the same sector. Yabubedi Unori Ahotao Kedua Hape Modi Holiday. We have already gazetted Honorable Frenzel. Ketsa gore I checkele gazette o bone gore di nako tsa teng di tsamaya ka tsela ntseng ya. Ye nngwe ke ya dila o no ra ya powder o shibuku powder ya ka o ibua. There's been a interpretation e harloganeng mo ke bone ba di bylaw le ba mapodisi kana bojalo ba Setswana bo teng mo traditional beer regulations gora gore ha bo le teng go tswa hela gore o tsere mo melakae a o tsere o tango package tse ruri ko shopong go dira bone bojalo ba Setswana. So interpretation ke yone gore ba bangwe ba ileng gore ba iphithela ba tshotse bone bojalo bo ba botsereng mo mela o ba o rekileng ko shopong ba iphithela ba le mo seemong sone seo sa gore ba ilo gantsi ba o ba re bojalo bo ga bo is not prescribed in the regulations. But we are working on refining the regulations. Gore go nne clear, go nne le yone interpretation e tsamaelana gore ba pehela ba dirisa molao ba khone gore ba thusane le ba dirisanang le yone sent. Ya no re mo paakanyong ra ke tsa gore tanna mo nakong e khutshwane gore be re ba kantse kganye ya go baakanya di regulations gore mo mela ke mo mela a o tsa o le package tso tswa ko shopong kana no ithugela ka kika kana no isitse ko tshileo ke ntse ke mo mela ka gore ko bohelong ke bojalo bo dirilweng ka mabele ke a leboga Mr. Speaker. Further supplementary procedure, Mr. Speaker. Procedure. Supplementary around 1,000. Thank you. Procedure, Mr. Speaker. Thank you. Answer Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Supplementary around 1,000. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister, gona le tshwanyego le gone mme ha o le seka lo yana o kgonang go bona gore tota go boa maruri batho ba di night clubs le ba itlhelanye re ha go ntse jana e be ba batla go itirela di events nyana go leka go ira lone le tseno leo ba ne ba la thata last time ka gore kana yano le ba tsela di customer ka ba ntse ba itse di bara ha di tswala kana go ya gore jano batho ba go bone. So o irile yang gompieno go leka go balance this thing ka re batho ba di club tota go bua ba maru le ba ne ba itswetse hela di holiday tse di hitileng tsa December. So ne kere gongwe wa ka ntse sengwe ha o ka re tlhalosetsa gore bone o ba tsentse ha kae. Thank you sir. Thusa Honorable Malusi eterara ba o ke a leboga Mr. Speaker. Ha minister a bua gore the statistics di supa gore o ka re bojala o ne o sa nwe thata. That is not the correct understanding of how
the alcohol levy is collected. The alcohol levy is collected at point of manufacture, le point of import. Hore bojala ha bo importiwe gone ka December ka di 25 ya bo noa. Ha bo manufacturer gone, they have been manufactured earlier and sent to distribution centers. So answer I re ne langare go supa gore bojala ne bo sa nowe thata. It cannot be correct. Ka gore levy e collectiwa ha go manufacturing. Ke ra go nga a le ka go tlhaloganya sente ke ta tlhaloganya ka gore ha bereke le BRS mo ministry wa gago ha go nga ga itse re collectiwa ya. Ke a leboga. Supplementary. Minister. Yeah, make a leboga. Honorable Mothale manga estimates hanga ka montsha mo sekgwe because statistics se ne ke se bua ha itse re se collectilwe na komang leng so ha ke itse re tse o di tsaka etse tsa di bua go araba potso ya ga re Motausa ke gore di club le other sectors ba ka complain re Motausa business should not be high swana go ikaega ka gore government ke ena tlempileng somehow to allow for some other. We are opening up for competition gore o eletsang gore a compete o ka tsena mo spacing a compete. We are in a free market economy, so government ga tshwanna gore nne a stumbling block to the business. That is why re ntsha government mo teng and allow players to compete freely without government gagging any business. Ke a leboga. Further supplementary. Yeah, are ko ya Honorable Lekau. O emetse ke mang Honorable Kwapa for Honorable Lekau. After further consultation with the Minister, Mr. Speaker, nabakopa later date. Thank you. Later date. Honorable Disho for Honorable Saleshando. Later date, Mr. Speaker. Later date. Honorable Mr. Speaker. Mr. Speaker, ya ha honorable Khonegile ke neng right so Bukhari are onare thank you. Honorable Taulo Buipuso Lucas, member for Bubira. Question number 4, Mr. Speaker. Honorable Sir, what is happening with the local government? Mr. Speaker, sorry, good morning. Ga ise ba gore honorable Muswane ga ise a bue ko sepatere. Ke a leboga. Yeah, we have a difficulty. It's local government. It's local government. The Canada form in the order paper, so you can imagine the inconvenience. Kana bone ba ka bomba o mangwa ba yo gone. Ke maemetse Honorable Mapulanga. Ke Honorable Disho for Honorable Mapulanga. Ke a leboga, Mr. Speaker. Supplementary. Question number 5. Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. The ministry has put in place some legal frameworks to promote FDI in Botswana. This includes the industrial development policy, trade policy, and supportive strategies like the National Investment Strategy and the export strategy. Additionally, they are doing business reforms, which are also being implemented to remove impediments in attracting FDI. Institutions like the Special Economic Zone Authority, Botswana Investment Trade Center, and Botswana Development Corporation are positioned to attract investment in the country, leveraging on the existing legal framework. The existing legal frameworks are reviewed over time to accommodate the emerging issues to make them investor-friendly,
basing on the recommendation of the Doing Business reforms. Mr. Speaker, Botswana, unlike other sub-Saharan countries, currently has no dedicated investment law, and most of the legal regulations relevant to investors are spread across different institutions. Some of these laws include, among others, VAT Amendment Act 2025 modernizes the national tax framework by addressing the complexities of the modern economy. A primary focus on this legislation is the taxation of digital and remote service provided by foreign suppliers, ensuring a level playing field between local and international service providers. Data Protection Act of 2024, which came into force in January 2025, is also a cornerstone for strengthening digital business regulation and fostering trust within the e-commerce sector. Employment and Labor Relations Act of 2026 introduces significant updates to workplace regulations, focusing on the rights and protection of the workforce. A national productivity and competitiveness policy and strategy serves as a strategic roadmap to enhance Botswana's private sector. The document specifically targets the removal of structural barriers that hinder firm productivity and increase the regulatory burden on the business. Mr. Speaker, policy development in Botswana is informed by consultations with the relevant stakeholders across the country. Therefore, the FDI strategies takes into consideration what prevails on the ground in terms of opportunities across the country, as well as the socio-economic environment. Hence why, even in promoting FDI, institutions like BITC emphasize on the trainable workforce, minimum wage, and employment initiatives in different local authorities. Mr. Speaker, the total cost spent on investment promotion initiatives for the period 2018 to 2024, stated above for BITC, stood at 20,226,953. During the period 2018 to 2024, BITC attracted and facilitated investment totaling 27.1 billion, with corresponding 26,904 jobs and export earning of 23.3 billion. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. Nta ke botse Minister gore re lebile gore gompieno jana di license go ba di license mo Botswana ga go botlhofo gore the process ya teng hela ga e motlhofo bontsi ba bagwebi ba lla ka gone mo gona go tsa bo 6 months 12 months even a year. Hape re lebile gore tota hela generally batho ba eleng gore ba enforce regulations gore o ka re ga ba tsamaelane le wena. Mr. Speaker, nte ke mo hese kae gore a tla tlhaloganya karabo. Gompieno jana o le puso ya UDC o batla go tshwara ditiro tse di leng teng ebile o batla go oketsa ditiro gore go nne jalo go raya gone gore mongwe le mongwe mo Botswana kana kwa land body kana kwa bailo kana kwa eng kana kwa eng o tshwanetse a ba a le mo tseleng ya gagoe. A mme ga o bona ke ha se kae ha mogwebi a re ko lobatse a kere a kgona go tsaya 12 months a sena license ka gore yone council ga ise itsentse gore ga e bone di-file o ga re e bone di-file ga e bone dipampiri tse e leng go di ama license eo tota gape e se ko lobatse hela le go motšhile ko kae le ko le kae re lebile gore ko land board gompieno jana something se se simple, Mr. Speaker, tla intshwarela for potso ya nnetelle, something se se simple gore gompieno ga o batla consent to transfer consent a kere that's an administrative issue. Ke ya go body go rene ke re lebella ditsamaiso be le ipotsa gore mathata a mo molaong a mo policing a mo structuring a mo mading a mo tsamaisong a mo boitsholong ba batho ha re khanye tshwanang. Mr. Speaker, potso e telle botlhokwa nte ke e botsa gape ha re le ba khanya ya di-periods, for example ya di-periods tse tsa shwaiwa ko madirelong ha ne le ko la hasing le lengwe motho yo e leng go tiro ya gagwe ke go rata diphologolo a tswa kwa environment ha ile go go tswana ha sena kwa o ta ipotsa gore ga ona license ebile go nka molao wa re ga o kwana license gore ga nte ke go thuse gore o di rekise go no di tsa teng ke go ga 3 months re di secure le gore o kgone o di buise ga di rwae diwe gore I'm saying gore
le mae a tsone ga tlo go tsena mae ne di se di sale ga twa ne di se di be ha re liba another example Mr Speaker ya bohela ha le go motshidi maloba the facility ga ena metsi because water utility go kgaotse metsi ana le tshwanela go kgaola metsi no go sa duela motho modire a re ke na le dijojo ba ilo e kgaola e a motswala mme ga water utility yone e kgaotse metsi ka gore ga gona metsi ga e motswala I'm just saying gore lebella ditsamaiso o ipotsa ka go botsa gore wa go lebella gore a mathata a mo melaong mo tsamaisong mo di attitude mo mading ka gore ha o le sa ba re dotse maikelo la rona a policy re tlhaloganya ga ke a diragala a o dumela le Mr Minister. Minister. Me ke a leboga Mother of the House for guidance, also for the motivation that stakeholders bogolo thata tse di tshwaraganetseng ba dikgwebo tshwantse go berekiwe mmogo go diragatsa sone se ileng gore re se eteleditse pele re le goromente sa go batla go bula dikgwebo konte ga gore goromente e nne ena kgoreletsang jaanong yone kgwebo ka boyone di license no supa gore di khona go tsa 6 months to 12 months ga ya tshwanna gore go nne ja. That is why re na le tse ileng gore we have also experienced gore you can just do a license over the counter tse ileng gore ga di talk so go botlhokwa gore business ga bata license a itse mo nakong e khutshwane ka gore wa ba batla go dira jalo mme bile gape goromente ga tshwanna gore nne ena mo kgoreletsang go simolodisa kgwebo mo nakong e ena e ipeetseng e le mogwebi ke tsa gore ke tsere se dingwe le mohago ya gore a go nne le tirisano mmogo between maphata bogolo a ileng gore a tsamaisana le tsone kganya ya di license gore le peska la nna lone le kganna jaanong gore go nne le go hehosa gore license di diragadiwe mme make go tshepisa gore goromente maikemisetso is to facilitate gore business e nne teng e seng go kgoreletsa gore business e nne teng jaanong a o edge botlhe ba ileng gore ba bereka mo maphateng one le bone ya ka o bua gore nne di facilitator ba thusi e ska nna bone yaanong ba ileng gore ba kgopetsa kgwebo molao ga wa direlwa go kgopetsa kgwebo o diretse gore o ba akanyetse gore go kgone gore go diragale dilo mo le duleng kana di dirwe le kana go e leng gore e tshwantse gore e dirwe ka yone jaanong ke lebogela yo potso mme gape le advice ke leboga Mr Speaker. Further supplementary procedure. Let me take the procedure. I'll come to you, Honorable Disho. Procedure, Honorable Baronwa. Good morning, Mr Speaker. Go lebega o kare ha o lebile order paper ra go mpieko ha re tswa re ya go committee staging ya cinematograph mme gape ha o lebile o kare go setse metsonyana less than 20 gore gongwe re heleletse ya no ke ne ke kopa gore gongwe re oketse nako kana re suspende I rise on standing order 30.1 so that we suspend standing order 40.7 gore re dile le dipotso tsa gompieko ke a leboga. Okay. Yeah, also conferring with the clerks. Yes, I think we only have 3 amendments. Though we have 60 clauses, I think we'll be calling them in groups. So it's an exercise that can take us really. So I put the question, and the question is that the motion be agreed to. Honourable members, the question is that the motion be agreed to. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Supplementary, Honourable Disho. Ke a leboga Mr Speaker, ke a leboga tona ka karabo e nteo, even though when in is a tamala sente ke bona ka re wa tshwara ka hala ka ga ke a go utlwa sente go gongwe ha le hone o bua te ka molao wa re ga rena molao
in the whole Africa or sub-Saharan African countries. Ke botsa gore, we are 67 in this house. Don't you see it fit gore gongwe molao no re o dire ka re robetse o dira molao mo parliament yone a mirembe le mahatshe a mangwe ke bona nkare o re compare le mahatshe a mangwe a South a mo Africa gore ha bana molao no ha se rongwe rona re nne bone ba ntha re taboge re dire molao no ka o bothokwa ya ka mother of the house ntse a tlhalosa tona that was my supplementary gore di business di khona go ka tswela sentle ka rona ra sokola go di kgaolong tsa rona tona akanya le go godikwa then you follow or wa o dira John Dio tse go mau 750 kilometers abo go tiwa gona license wait for another 6 months ke ra re ke le tshwenye go tona ne kere aga ka ra tsebo ke a leboga thank you Prime Minister Nyame ke a leboga re disho le contribution ya gago ke tsa gore no batla go nna go imaka present hela o no sa buisepe se sena le mosola mo putsong ya me ke ne ke supa gore ke ne ke compare le mahatsa a sub-Sahara ba bile rona gore ga bana molao o ntseng ja ya no gape o bua gore o botsa nna gore a o dire molao tiro ya gago ke go dira molao tetse sone se o mo parlamenteng ra dira tiro ya gago ke a leboga Mr Speaker General Mokgoti Member for Lethakeng Dumelang gape betso ba le go diregile jang Dumelang gape ba Lethakeng ba Maratswane le ba Maphalolwane ke re le nnathe le nthapelele potso ke ya borataro Prime Minister of Local Government and Traditional Affairs me ke go leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ke amogela potso jaaka e buditswe ya ona mo Moswane kana sala re boemela ka 9 ya no ka re go normale hela nya ne ke le di kupe maitshwarelo mo batho tering ka gore batho ba go shakalla nya me ne ke kope boitshwarelo ke ne ke santse ke le ga block 6 clinic ke ne ke tsere gore ke ta dirisa maemo go hetsa ka bonako mme lenaneo la ntshwara jaaka o itse gore sukiri e kgona go palamela thata mo parlamente ga dikgang di ntse di hisa mme o tla intshwarela Mr Speaker le bototegi jo bo leng teng mme ne ke re potso ya mo parlamente ke a re ke amogela potso jaaka e buditswe ke tla rata go papamatsa gore Maratswane ke motsana wa palo ya baagedi ba ba ka nnang 441 go ya ka maduo a palo ya batho ka 2022 motsana o sekgele sa 6 kilometers go tswe mo go o mogolwane wa Malwelwe ka jalo Maratswane ke kgotlana ya Malwelwe ka taelo ya ga Tautona e leng Presidential Directive Cap 18/SP 2013 ya 18th July 2013 motsamaisa dipuisano tsa palano go ya ka molawana o laolang go bewa ga metse revised national settlement policy ya 2004 tsetlana ya 4.2.6.5 gore motsana o monnye o tlhomamisiwa go nna mogolwane o tshwanetse go nna le batho ba seng ka fa tlase ga palo ya 500 le sekgele sa 15 kilometers go tswa mo go motseng o mogolwane Maratswane o wela ka fa tlase ga 15 kilometers mme seo se dira gore o patagangwe le Malwelwe ka 2013 e le kgotlana motsamaisa dipuisano tsa parlamente se se raya gore Maratswane ga o ele mo diemong kana mo dielong tse di ka kgontshang go tlhomamisiwa e le motse o mogolwane le mororo go ntse jalo Maratswane o tla tswelela a kola ditlamelo le ditlhabololo tsa puso tse di lebaganeng seemo sa gagwe mo
motseng mo tsamaisong ya lefatshe la botswana ke a leboga tshwaetso. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable General Mkhwati. Thank you, Tona Kiri. Kana ke go utlwile sente bile ke go reeditse. Mme ke bona ke botsa gore Tona ka dipalo tse re buang ka tsone sa 441 ke dipalo tse e leng gore ke sa bo 2021 mo e le gore gompieno palo tseo di di tutlileng le kwa godimo. Mme le ga go ntse jalo Tona rona re le ba UDC re ile re tla isa ya ka no bua re tla isa ditemo go bathong. A ga o bona go le botoka gore revise that distance policy or separation policy gore re kgone gore e re metse ya tshwana le ye re be dikgosi tse di tlhomameng. Ke a leboga. Minister. Thank you. Right, Madam Kasa, ua mogopolo o monte hela thata mme tsamaiso ya molao mo nako ya gompieno. Re pategisa go e sala morago jaaka e ntse mme go itlhella go dira dipalo tse dingwe kana palo batho e nngwe gore tlama gore ka tsamaiso ya molao re gogela gone ho mme se re ka se thomamisang ke gore ditlhabololo tsa lehatshe leno di a go goroga kgaolong ya bone jaaka di rulagantswe jaaka di tlhokagala. Seo nka se go thomamisetsa ka gore ga rena go batima dithabololo ka gore ba palo ko tlase mme tsamaiso ke gore seemo sa tlhabololo sone se tla goroga jaaka puso e se sologetse raetso ebile ra go thomamisetsa gore ga nako e leta re taba ra etela le yona kgaolo ya gago go a go bona sello sa gago go go ema nokeng ka moemedi wa thata. Ke a leboga. Further supplementary, Mr. Speaker. Nya, are ko ya Honorable Kwapa. Akere ya Honorable Mutausane is later dated. Honorable Umpimetse Kwapa. Minister Haisa, Mr. Speaker, no okay. Question number. Okay, number 7. Number 8. Number 8. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs, Honorable Assistant Minister. Ke a go leboga motsamaiso wa dipuisano tsa parlamente me ke a re bepotso yana melawana e tlhotlhilweng ya bonno wa setšhaba wa 2004 revised policy settlement policy of 2004 le palo batho ya setšhaba ya 2022 ke tsone tse di neelang bokaedi mo go tlhatloseng maemo a metsi. Motse o wa Sese o na le dipalo tsa batho di le ka nna 7,119 ka jalo o lebana le ka jalo lephata le lemoga motse o na le tshiamelo ya go ka tlhatlosiwa maemo. Tsholofelo ke gore e tla re seemo sa itsholelo se tokafala go tla le jwa tsamaiso ya go baakanya seemo. Ke a leboga. Supplementary, Mr. Supplementary, Honorable Kwapa. Jaaka o tlhalosa Tona gone gore motse o go lebega ona le tshiamelo o lebeletse tsone dipalo gongwe ne ke ka re ke botse jaana gone gore go ya ka dipalo tse o sa tswang go di ha gone ha tshiamelo e ka nnang sentle gone ko Sese e nna jang ke lebile gone gore palo e e buang ha e go godimo thata ke ra gore a go tla tlhokana le gore gongwe ha go nna le gone gore go tsholediwe kgosi maemo a o tla nna le bathusi ba ka nna bararo kana ba le bane kana ka tsela ntse ja ke kopa o e tlhalose motlotlege. Ke a leboga. Honorable Minister. Thank you. Re na le tsamaiso ya semolao e bewang dielo tsa gore ga motse o le kana o tshwanetse go tshwarwa ke kgosi ya maemo a rileng mme ba tribal administration ka go ntse ka teng go dira ditshekatsheko e be ebile di bego a be di tisa gone mo tsamaisong ya puso go approva gore motse o tsewa ka seno se motseo mme se ke go se go seletsang rights ke gore ha diemo tsa itsholelo di tokagala diemo tsotlhe tse lelang ka tsone di tla arabiwa ebile di tla baakangwa. Thank you very much. Further supplementary, Mr. Speaker. Last Honorable Kwapa. Thank you, Mr. Speaker. Nya ke a utlwa Tona kgang ya gone gore e tla re ha seemo sa itsholelo se tokagala be le ka seka ne ke re hala ke check hela gone gore a o ra gore ga ise le seka seke Tona kraka o setse o rile dipalo gone. Ke a leboga. Honorable Minister. Mme hela jaaka o bona ke go ga dipalo go supa gore se ka sekile mme hela ke rile seemo se re tabone se re laola go tsweng hano ke tsone ditsompelo tse di tsamaisang la tsheleno
e leng le one matlotlo a tsa tšhelete. Ke a leboga, thank you. Honorable Kidikilo for Honorable Lesedi. Potso ke number 10, Mr. Speaker. Honorable Minister for State President, Defense and Security. Honorable Minister David Tsiry for Honorable Minister Mohasa. Yes, thank you very much, Mr. Speaker. Honorable Mohasa has just stepped out. Let me thank Honorable Lesedi le ene gore a botse dipotso tse di amang batho ba ba tshelang ka bogole gore ba di kgotetsa mo parlamenteng. Mr. Speaker, following the accession of the United Nations Convention on the Rights of People Living with Disability in 2021, the government of Botswana undertook a significant step in domesticating through the development of the revised national policy, the revised national disability policy of 2021. The main objective of the policy is to mainstream disability issues as an integral part of the national development priority and promote equal opportunity for people with disability. Mr. Speaker, in addition, in 2024, Parliament enacted the Persons with Disability Act, which commenced on the 4th December 2025. The Act seeks to give effect to the Convention by promoting, protecting, and ensuring equal enjoyment of human rights and fundamental freedoms by people with disability. It further provides for the review and abolition of laws, regulation, and practice that constitute discrimination against persons with disability. Mr. Speaker, in relation to steps that has been taken to ensure effective implementation of the United Nations Convention of the Rights of Persons with Disability at national level, government through the Persons with Disability Act has established the following structures. The National Disability Council, which is responsible to oversee implementation of government and sectoral ministries' interventions as they relate or impact on persons with disability. The Council is composed of permanent secretaries from key ministries, including the ministry responsible for coordinating disabilities, human rights, social protection, health, law enforcement, local government, education, and skills development, and labor. Furthermore, membership of Council include persons with disability, as well as representatives from organizations of persons with disability, ensuring inclusive and participatory governance with this council is currently operational. Deployment of district disability office at district level under the Office of District Commissioner to mainstream disability issues in the sectoral programs. Strengthening the National Disability Coordination Office to execute its mandate and functions effectively, which amongst include being the secretariat to the National Disability Council. The NDCO is responsible for coordinating the implementation of the National Disability Policy legislation, facilitating disability mainstreaming across sectors, and is also responsible for reporting obligations under the international framework, such as the Convention of the Rights of Persons with Disability. Mr. Speaker, prospects are underway to establish village disability coordination committee in villages across the country for purposes of addressing issues of disability, including children. Mr. Speaker, in accordance with this act, a person with disability has been explicitly defined as a person who has a physical, mental, sensory impairment that can adversely affect on their ability to carry out normal day-to-day activity. Mr. Speaker, a person with albinism benefit from various government programs like every other Motswana in this country. However, it is important to note that to access the disability benefit, particularly disability cash transfer, and assessment has to be conducted to determine
eligibility to benefit from the program. Mr. Speaker, allow me to draw your attention to the response made to the first question, which outlined the steps that have been taken to ensure effective implementation of national and international instrument, which is in this case a revised national disability policy, the UNCRDP, and the Persons with Disability Act. There is a monitoring and evaluation mechanism in place to ensure implementation. Persons with disability continue to access various government programs to enable them to participate and contribute to the economy and enjoy full equality. Among these are affirmative action programs. They are presidential treatment on tendering, allocation of plots through the revised Botswana land policy of 2019, affirmative action recruitment policy of 2024, and the reduced admission point at tertiary level. These are from the 36 to 30, tertiary level entrance. Mr. Speaker, the government of Botswana is considering ascending to the African Disability Protocol, which is premised on ensuring the rights of people with disability in relation to the United Nations Convention on the rights of people living with disability. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary on Lucas. Supplementary. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ne ke re la ntlha hela ke botse gore batho ba ba berekelang di NGOs magota ikemetseng mme le gore ba thuswa ke puso batho bao lona le thulaganyo ehe ya go thomamisa gore le bone mabapi le dituelo di a okediwa ngwaga le ngwaga ke bua se ka gore batho ba teng go na le ba ba hetseng ba na le bo 10 years ba sa itse go okelediwa dituelo ha o bela yala o ka botsa honorable Morolong ka gore di-organization tsa teng di dintsinyana ko motshodi le ka hara motswa ke potso ya ntlha raitso ya bobedi ke potso ye ya mang district level structures gore ko di-districting o ithala ke to ka re ga go thomamisege sentle gore batho ba ba tshelang le bogole ba thuswa ka tsela e ntseng ya a go ka nna le thulaganyo e leng gore go na le desk officers for people with disabilities gore ba te ba kgone gore ba bone thuso as and when ba e thoka go na le gore o ithala gangwe they are thrown from pillar to post ba thoka thuso e le potso ya bobedi ya boraro ke ya yone disability allowance it's ama go 700 pula thereabout me ke re ha o lebile boturu ja bona le bogole ha o le mo gore go ka thokagala gore mo nako e sa hediseng pelo allowance eo e okediwe go lebega e ke tuka e puso e okeletsa di allowance batho ba le bantsi thata mme ba bone e ka re ba bile ke ha mosinyi ya bohelo go na le batho ba ba thokomelang bana le bogole ba e leng gore motho a teng ha a kgone go dira sepehela konte ha go thokomela mona le bogoleo ba kile batho bao ba kgona go bona thusonyana mme mo bogompieno ga ba bone thuso epe ke re a mme ga le bone gore batho ba ba thokomela bana le bogole mo malapeng ba tshwanetse ba thuswa le bone ka tsela nngwe gore ba kgone go neela bana le bogole thokomelo e tseneletseng ke a leboga raitso. Honourable Minister. Thank you. Thank you very much, Honorable Lucas. It looks like this subject is very close to your heart. Ka ha o dipotso tsa go di botsang ka teng. Me ke simolle ka NGO gore wa re the NGO re thomamis kore hela the NGO aspect in terms of how they get their funding was not part of this question. But in relation to NGO mo potsong ye ke gore rona we are going to integrate them into the council e buang ka batho ba ka people living with disability ke yone ya ntha yone eo mme ke utule gore go ra gore go na le bothata ja funding ba bangwe ba kgona go nna le bana mme kana eo it's a different matter e leng gore gongwe re ya amana le ka hantseng go thusiwa ka teng the USAID and stuff e heletseng e tswalwa jaanong ya ama makalana mme ke tsa gore government o e lebeletse kgannyew
Se sengwe ke se tlhalositse mo karabong ye o kgona go bona gore goromente o simolotse go simolodisa molao ne o amanang le o re o hitisitse mo parlamenteng o amanang le batho ba ba tshelang le ka bogole jaanong e dirwa at national level, at district level, and at village level. And ke dumalana le wena gore gongwe ha re ise re simolle even gongwe go bonale even at district level, let alone ya ka potso e karabo e bua gore re batla go simollano ko metseng le metsana mo Botswana gore go nne le motho e leng gore o itebagantse le dikgantse at a village level, so that go nne le di kgone go tsamaelana from village to district to national level di goroga go OP. Miri ke tsa gore ye will roll it out e be le gore ya bona disability allowance as well ngongwe re go e ka utwa le nna ha ke buisa diphuthego gore o ka re madi a eme kotas me ke tsa gore re utule will take it up and make sure gore go a reviseiwa this allowances tse di buang ka people living with disability. Ya bohelo yo nngwe e botsa ya bathusi ba batho ba ba tshelang ka bogole. Ke gakologelwa re bua le mo molaong no re buang wa Disability Act gore ba tshwantse gore ba tamelwe jaanong kana molao ke gone o ntse o simolosa go dirisiwa jaaka re bua the structures are being put across, and I think it's one of the things that we need to look at thoroughly as we implement the law. I think Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Mr. President of Parliament. Because I love Pamela Cabana. I get home like you always area for a batogomit. Never like you over the Motobuna Lebohol. A Gahore Boholibum Hutahut. When I Hawasas Umu Tsehorimana Lebohol. Horoto Honore, Hormentamu to say, and I will say, Lucas Ibua. Uka Talosatan, Dioro, or Yons in Yanya, our describe now, Umatalo, Yun Almohol, or Lebato have by Zori. You will you, as your Mentaka to say, Yuki Akabutusa, Cover home and gets a home, Yan, how got Talosakabatalo on him, when I were in Kiman Alboholetota. You are now willing Hormenta Ukamutusa. Yons in Ya. Thank you very much. Honourable Minister. Thank you very much, Honourable Kitikilwe. In my answer, Megi Kilike Huibua Kastran, Mokarabo Yamini Ketalo Sahori Kahamala, how the motu Onale Utselakabohole Yakai Talosa Hati Ubona Le Mele Waha Let Talohan Hota Lidi Tika Zailing Hori Honale bongwe bogole mo go tsone mo eleng gore di go itsa gore o kgone go dira ditiro tsa go tsa tsile letsatsi so gone ho go ra gore yana ha go ta mo goreng ke manyo o bonang dithuso go ra gore mongwe o tshwantse ate jaanong ate go leba gore bogole jo ya ka molao o bua bo tsamaela ha kae seelo sa jone o kgona gore o palolwe mo mmeleng kana o palolwe mo tlhaloganyong kana e le gore anong ditshika tsa go ga di bereke gore o ka itirela ditiro tsa tsatsi le letsatsi mme re tshwanetse re to ka noka gore ke seelo se le kae sone seelo sene seo ba ba itseng ba itsanape ba local government ke bone ba ileng gore anong ba tabo ba re mo seelong se o ka bona bokana so ke sone se neng Honourable Lucas a re gongwe re se lebe thata mme ke yone tlhaloso ka ha molao ha ke bala gape ya re in accordance with the act. A person with disability has been explicitly defined as a person who has a physical, mental, or sensory impairment that has the adverse effect on the ability to carry out normal day-to-day activities. The adverse effect is the key word, and it ought to be assessed. I thank you. Supplementary, Mr. Speaker. Of the House for question 11. Thank you, Mr. Speaker. Question number 11. Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honourable Assistant Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Me ke leboge Madam of the House yo boditseng potso e molemo e mo letsatsi la gompieno. Me karabo ya rona e ntse jaana re mo go fetoleng lenaneo la ipelegeng go ya go la ikageng Public Works. Puso e tsere tshwetso ya go tswelela ka dipalo tsa batho tse di ntseng
di dirisiwa mo nakong ya gompieno le dikatso tsa madi tse di ntseng di dirisiwa fa re santse re tsweletse dipaakanyo tsa go fitlhelela seelo sa dikatso tse re di ipeetseng. Diphetogo tse di botlhokwa mo lenaneong la ditiro tsa setšhaba la ikageng di akaretsa go tlhagisa karolo ya tlhabololo ya bokgoni mo mananeong a ditiro tsa setšhaba e tokafatsang matshelo a baagedi ka go rotloetsa tswelopele. Jaaka mofuta o tokafaditsweng wa ipelegeng, lenaneo le la ditiro tsa setšhaba la ikageng le kopanya katiso kana go rutontsha le bokgoni go ba neela maatla le ikagile thata ka go tlhabolola dikitso. Mr. Speaker, seno se lemoga ntlha ya gore palo e ntsi ya Batswana e ikaegile thata ka dituelo tsa lenaneo la ikageng. Go botlhokwa go ela thoko gore go tsenngwa ga lenaneo mo tirisong le koketsego e solofeditsweng e ntsha mo lenaneong la ditiro tsa setšhaba le la ikageng go tla oketsega ka madi a bokete a ka tshwarang R1,408,779,256 koketsego e leng gore is about 105%. Lenaneo la ikageng le ka tsenelelwa ke Batswana mongwe le mongwe mo lehatsheng la Botswana yo ha gare ga dingwaga tse 18 years go a gora mo dingwageng tsa 65. Ga gona selekanyo sa thuto se se ka batlegang ga motho a batla thulaganyo mo lenaneong lone le kana go le tsenelela. Mr. Speaker, simolodiso ya karolo ya tlhabololo dikitso mo mananeong a tshwana le la ikageng Public Works Program ke karolo nngwe ya tlhabololo ya matshelo a ba tsenelela lenaneo gore ba itshetlele. Mofuta o dirisiwang go rutontsha baithuti kwa thuto e kopantsweng le go diragatsa o le mo tirong go ba nonotsha o ba fa sebaka sa go o ka ikemela mo dinakong tse di thata. Mr. Speaker, mahoko a me a makhutshwane ke araba jalo. Thank you. Supplementary. Supplementary, Mother of the House. Okay. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Minister ka karabo eo ke tsa gore Batswana ba bantseng ba le mo ipelegeng ba tla lala ba robetse ba itse gore ga gona go nna le phetogo dipe mo goreng a ba ka tsenela. Potso ke o ne o bua gone gore go tla batla madi a 100% more, about 100%, more than 1 billion go investa mo lenaneong lone. Ne ke batla ke botsa ke na le potso tse pedi. A la ntlha wa ra ha o re 1 billion ga ke a utlwa tse di ka gatse mme one more than 1 billion o no bua ka yone o ra mo ngwageng o wa madi kanto o ra mo lebaka le le kae ha o re this going to need another billion plus in this financial year, or how many financial years are we talking about? La bobedi gore a madi a ne ra budget tse maloba a ke re be re dira ka ditlhogo tse ditona mo wena o itse ka tlase gore tota mme gone madi a wa tsentse mo ikageng a ngwaga one ke bokae. Ne ke re ke botse wena fo gape no bua gone gore ga nke go dithuto go ga di tlhokafale ga gona go a utlwala ga gona di-criteria epe ya gore pele ga o ka ithutela carpentry kanto go penta kana dithuto tse tle di rutiwa tsone ga gona sepe se se tlhokagalang o tshwanetse go hela bo le able bodied ya go ntse hela jalo. Ne ke re dipotsa di tharo. Mr. Speaker, ke a leboga. Ora Minister. Thank you. Se re se buang ke gore madi a 1 billion pula 408 million ke madi a leng gore re supa gore ga ile gore re tsamaya ka selo se ne re se ipeetse se se tlhabolotsweng sa go tsamaisa lenaneo go ka dikakanyetso tsa madi ga ne le gore sa go a kgona gore ka bo re le mo dipalong tsone tseo mme mo nako ya gompieno re patikisegile go dirisa selo se se ntseng se le teng sa dituelo re lekanya seemo se madi re na le sone le dipalo tse re ka kgonang go di tsaya mo nakong ya gompieno.
budget ya rona e ntse hela jalo maeso dithutego jaaka o buile ka tsone motswana ga a tlhokege thutego e pehela o le tsenela hela a le bogonoko a ntse jalo mme dikitso o tla di hiwa mo lenaneong lonelo jaanong a re tuintshiwa re kopanetse thata le ba thuto e kgolwane ba tertiary ba kopantse le lenaneo la ikageng go bona gore motswana o hiwa kitso e leng gore le yone ko boheletsong ja letsatsi o tla kgona go tsamaya gongwe le gongwe a go ipatela tiro ya ka itshetsang a sa ba mo ipelegeng kana mo ikageng. Thank you. Supplementary, Madam of the House. Ke a leboga gongwe ne ke sa utlwale sentle nne ke botsa potso gape gompieno ngo gola nona le budget ya ipelegeng budget ya ikageng e tlo ya go godimo ka gore go na le training aspect ya teng potso ne ke se bone ke se botsa gone go gore gompieno mo ngwageng wa gompieno budget ya go e tlo go oketsa ka bokae from how transistor from ipelegeng to ikageng ka gore ikageng yone ka bone e tlile go isa madi go godimo ka gore go na le training aspect o bo bua gore ka bo 1.4 billion ne ke re mo ngwageng wa gompieno mo mading a ne ra hitse maloba o kedisa ka bokae gore ipelegeng e nne ikageng ne ke botsa jalo. Thank you. Madam Minister. Mais ya ka ke ne ke tlhalosa Mother of the House ga nke gore dipalopalo tsa go ka tshwantshenya tsa ngwaga o fitileng le wa gompieno nka se di tshware ka tlhogo Mother of the House mme ga o di tlhoka nka di provider at a later stage mme tota thulaganyo ene go ne diphetogo tse di nyane hela mme re santse re le mo palong yone ele e hitileng ga go a nna le koketsego gope ka gore re batla gore batho ka dipalo re tshegetse dipalo tse le di tlhokang le mapalamente gore batho ba kgone go hirwa ka dipalo. Thank you. Supplementary. Ramurolong. We later date. Later date, Mr. Speaker. No, Minister Lumalane Lene. Find out from Honorable Matho Tele Honorable Nyatanga. Ogara ona dipotso tsa health tse ne ba di laetswe. E ba tamotse. Honorable Tabologo Furniture, member for 30 East. Mr. Speaker. Question number 14, Mr. Speaker. Honorable Minister of Health. Honorable Assistant Minister Augustine Nyatanga for Honorable Dr. Modise. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Honorable Furniture in absentia. The Minister of Health wishes to apprise this Honorable House of the circumstances and actions taken in relation to a batch of tuberculosis medicines that was supplied and administered from mid-2025 and subsequently withdrawn. Mr. Speaker, a total of 1,201 of TB patients received the affected medication during the period in question. And following the concerns regarding reduced efficacy, the medicines were withdrawn towards the end of November 2025 and replaced with WHO pre-qualified alternative medicines. Mr. Speaker, through routine surveillance and treatment outcome monitoring, the National TB Program recorded a marked increase in treatment rates. The treatment failures refers to patients who continue to have detectable TB bacteria in their sputum after completing the standard 6 months of treatment. The treatment failure rate increased from 23 cases to 62 cases in 2025, raising the concern about the effectiveness of the medicines administered during the affected period. Mr. Speaker, one potential consequence of inadequate TB treatment is the development of drug-resistant TB. And to date, specimens have been collected from 352 patients for drug resistance testing, with specimen collection continuing for affected patients who are able to produce sputum. At present, 4 confirmed cases of drug-resistant TB have been identified among those who were tested and transitioned to second-line treatment. However, their resistance pattern is not linked to the Ayesha drug combination,
Mr. Speaker, with regard to mortality, the TB-related deaths have remained relatively high when you look at the 2 years under review, with the mortality of 7.5% in 2025 compared to 8% in 2024. At this stage, what is important to emphasize, Mr. Speaker, is that there is no evidence of a direct causal link between the affected medication and TB-related mortality. Majority of TB deaths occurs among TB, HIV, co-infected. Mr. Speaker, upon the identification of concerns regarding the efficacy of the medicines, government instituted corrective measures, which include, amongst others, withdrawal of the affected medicines from all health facilities, distribution of World Health Organization pre-qualified and efficacious TB medicine nationwide, and a recall of affected patients for clinical assessment. We also reviewed individual treatment histories to guide appropriate management based on the duration of the exposure. And also the initiation of TB patients on appropriate TB treatment regimens were indicated, and the screening of contacts of affected patients. To date, 1,103 patients have been reassessed and contact screening have been undertaken. Patients requiring treatment have been reinitiated accordingly. Mr. Speaker, special arrangements currently in place include intensified clinical follow-up, enhanced laboratory monitoring, continued specimen collection for drug resistance testing, prioritized management of any patients diagnosed with drug resistance TB. And upon detection, they will be promptly commenced on appropriate second-line treatment regimen in accordance with the national policy and World Health Organization guidelines. Mr. Speaker, the Ministry of Health remains committed to rigorous surveillance, patient safety, and the provision of effective, quality-assured TB treatment, and will continue to make sure that this House is kept abreast in case there are any significant developments. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary on our furniture. Mr. Speaker, Honorable Nyathanga. Supplementary in Honorable Nyathanga hore. Ministry o simolotse go itseleng ka seemo sa melemo yone. Sa bobedi go ne go dirilwe mo go tweng due diligence and quality assurance before distribution ya melemo yone. Se sengwe ke gone gore melemo ye a ene ya approvilwe ke BOMRA. Ha ile gore ne approvilwe ke BOMRA, what basis were they later deemed ineffective? Ke batla gore o bo heta gape ka ya gore a go ne go nela le dipego tse ne le di amogetse go tswa go ditleliniking kana ba di pharmacy concerning yone melemo yone. A go setse gona le di kgato tse di tserweng di tseelwa either di supplier kana mmereki wa puso ka seemo se se diragetseng ka gore ke seemo se se ngomolang pelo thata. A ke ditshwetso tse go tserwe dikgato kana di santse di ta tsewa kana ga ise go tsewe dikgato gotlhelele. Se sengwe ke gore gongwe o thomamisetse ntuye gore puso ya lona ya UDC a e ta tsa boikarabelo jwa go duelela ba ba amegileng ko di pateleng tse di ikemetseng. Ke nngwe ya dilo tse ile gore ke eletsa go itsa bohelo a o ka assure ntuye gore a gona molemo ope
mo nako ya gompieno o ka tswang gongwe le o thothomisa le na le dipelaelo tsa gore o ka tswa o tshwana le melemo one o ihilwe balwetsi one wa TB. Ke a leboga. Honourable Minister. Nya mme ke to di ta ka merale. Mr. Speaker, jaaka ne ke tlhalositse mo kaolongwe furniture ke go leboga gore ya no ke go araba ke go lebile. Ke ne ke tlhalosa kere se se diragalang go Ministry of Health go na le mo go bidwang go te continuous national surveillance e leng gore ba lebelela gore melemo e teng e bereka jang. So the national TB program, you know, it benefit from that. We picked, we have got medicines, there were issues with regard to their efficacy. These interventions. Our ministry rules are to private medical facilities. May I or no make it what happens on the ground? The government is in a position to offer alternative treatment which is in line with WHO guidelines in terms of the second line treatment. Drug resistant challenges. We offer a second line of defense, which is treatment. We continue to do the routine monitoring. That is why we can even attest at this stage to say, in terms of the database that exists, we have recorded 4 cases by Longhore. They've been offered this treatment that I'm talking about. In terms of where our tatare retsa the you know, this is a journey. We are continuing to do monitoring of this spartans collected from these target groups. Sabato ba ilong gore re ba lebeletse go bona go no gore a gona le any significant developments. Ha re se re temo seemong se ilong gore ke ka gore a kere nya re tsetse ba bangwe dikgato kana yang. Ha ile gore that is going to come, it will follow obvious protocols, consequence management. But I think what is very important at this stage, get the focus on making sure that in terms of health, we ensure that our batu babona the right treatment. Thank you very much. Further supplementary? Yeah. I have a question for Honorable Procedure. Lucas. Honorable Lucas. Question number 4, Mr. Speaker. Thank you very much. Prime Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Assistant Minister. Thank you, Mr. Team Honorable Lucas. Mme ke tse sebaka se go araba potso ya mo parlamente wa bobirwa ya e bolitseng ka matsetseleko le go batla dipatlisiso. Mme la ntlha me ke supehela ka go alela gore lephata le la makgotla a Setswana le ntse le sa itlhokomolosiwa. Mme nka dumela gore go nnile bonya go le tlhabolla ka ha ba tribal kana ba eteledipele ba bogosi ba batlang ka teng. Go nnile go le tlhabolola mo lebakeng lo le hitileng. Mme nka go ra ke re tlhabololo e ntseng e le teng mo nako ya gompieno e ntse e rulagantswe sentle e dirwa ka thulaganyo ya CCP, e nngwe ne a dirwa ka Economic Stimulus Program, e nngwe ne e dirwa ka lenaneo la ipelegeng go diragatsa go aga dikagong tse ba ntseng ba di tlhoka. Tsamaiso e ya go isa ditamelo ko makgotleng a Setswana e akaretsa go rekela lephata dikoloi tse ba le dirisang. Mme mo nakong ya gompieno lephata la ditirelo tsa makgotla a Setswana mo
gompieno le na le dikoloi di le 402 go dirisiwa ka makgotla a a farologaneng mo lefatsheng la Botswana. Ka jalo mme dikoloi dingwe mo go tsone di mo tirisong dingwe ga di mo tirisong. Ka jalo ke ne ke re bontlha ja karabo jotlhe jo bongwe nka bo araga ka tlhaloso ka go ga karabo ba ikela. Thank you. Lucas, supplementary. Nyame ke ne ke tsaya gore ka bokhutshwane hela mo e leng dipalo gone o ka bone wa go nnela tse ke di kopileng mabapi le dikgang tsa accommodation mabapi le dikgang tsa matu a e leng gore ga dirisiwe hela jalo ne ke re gongwe o ka nnela tsone tseo mme le ga go sa nna jalo nna ke dumela gore lephata le ke lengwe la maphata a lateletsweng ke re a mme wa itse tona gore madi a lephata le a go maintaina dikago a nna ko counseling a go mo ga go supe gore tota lephata le lone ga le neelo boikarabelo jo bo tetseng ya go thabolola lone lephata lone leo e le potso ya ntlha ke bo ke latedisa ka gore a mme ga o bone gongwe go tshwanela gore lephata le le lone le nne le motho yo gongwe a bidiwang gote a buyer yo go tene re sena ene mo parlamenteng maloba ga teme malatsi a rena le ene gore le lone le te le kgone gore le tsweledise dithulaganyo tsa go ithekela tse ba di tlhokang mo lephateng lone la tribal. Sa bobedi ke gore potso ya bogelo kwa ke gore mme maikaelelo a lona a go thabolola lephata le a tsepameng hela o ka tlhalosang gongwe a le mabedi a le mararo ke ahe le batla go thabolola lephata le ka tsela e ntseng jang go ya ko pele a re lebile gore le saletse ko morago mabapi le dikgang tsa dikoloi mabapi le dikgang tsa maintenance hela jalo le dipowera tse di neelwang le ene tribal administration secretary. Ke a leboga. Minister. Ya ka nne ke le ka go khutshwaganya karabo ya gago go ba maaruri ra etse goreng lephata le ne la rekelwa dikoloi mme dikoloi tsa lone tse neng di le gore lephata la ditirelo tsa makgotla a Setswana mo gompieno le ne le dikoloi di le 402 mme le gore ke tse dirisiwang mo dikgotleng di ka tshwara 527 mme mo go tsene dikoloi tse tsa 402 79 ya tsone ya tsamaya bontsi je dingwe tsa tsone ga di mo tirisong ka mabaka a harologaneng mme ke rata go tlhalosa gape gore mo tsamaisong ya matlo puso mo lebakeng le le hitileng e kile ya budgetela madi a kanang ka 34,730,700 pula go le ka go dirisiwa mo tlhabololong e haroleng ya go tokafatsa seemo mme mo lebakeng lo le hitileng mo ngwageng o hitileng go ne ga hitlhelesa gore go ne go na le madi a kanang ka 1,150,000 pula a e leng gore a teng a na lephata ne le sa kgona go a dirisa ka dithulaganyo tse di harologaneng mme jaaka o botsitse gore a mme lekgotla le ga se gore le ikemela ka bonosi jaaka madi a lone a tshwara a ka iphitlhela le ka tlase ga tiriso ya council o tla lemoga gore lephata le la tribal ga le thomiwang teng le thomiwa le kgosi le tribal the secretary court clerk kana tribal secretary ke bone ba ba tlhokometseng mme jaanong ka local government ya ba akaretsa mo go tsa dikago e be ba tsenela mo gore jaanong thulaganyo ba ba eteletseng lephata ba dirisanya le lone lephata go rulaganya ditiro tsa bone e le bone ba tribal admin ba dirisanya le boeteledipele jo mo makgaolong go ka go akaretsweng ka teng mme ke re karabo ka bontsi ja yone ke tla go e neela mototegi we go e lebaleba o e sekase ke a leboga. Thank you. Are kopotso 16 question without notice honorable Tlholo Barongwang member for Mogotsane East. Nya mme ke setse ke dumedisitse nte ke gakolle pele hela gore tautona ta ba buisa ba tswana khantele mme tota go ra gore potso e Mr Speaker ka tswa re segetse ngwana thare a isa a tsholo minister go pile gore later date ke a leboga. Later date. Order. Honorable members, gora re ko di billing. Re ko di billing
Order, honourable members. Let's go to the committee stage. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Cinematograph Bill 2025, Bill number 31 of 2025, committee stage. Ona o pule wele thoko khoramo ke belela hore ga rena yone ora rena mao ba totegi kana no le dira molao le tshwantse re lebe le mmogo thata ra ko committee staging. Order. Order, members. We are now in committee. Order, members. Let's go to the Cinematograph Bill 2025, Bill number 31 of 2025. Please note that the Cinematograph Bill 2025, Bill number 31 of 2025, has 61 clauses. Some amendments have been noticed. There are only 3. I shall therefore call all the clauses consecutively. The question is that clauses 1 to 10 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 1 to 10 stand part of the bill. As many as have their opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clauses 11 to 20 stand part of the bill. The question is that clauses 11 to 20 stand part of the bill. As many as have their opinion say aye. Sayende arms o teka kgetsi o phuthe di phone tse tsotetse tsa batho te go di tsenya mo bekeng ba tla di tsa ba tswa distancing ke tsone tse di le di diang. Voting is on preponderance of the voice. I must hear those voices. All our members, the question is that clauses 11 to 20 stand part of the bill. As many as have their opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Nana Belamba Tuter. Order, members. The question is that clauses 21 to 24 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 21 to 24 stand part of the bill. As many as have their opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, members. There is a proposed amendment at clause 25. I now call upon the Minister of Sport and Arts to move the amendment. Honourable Minister. Thank you, Chairperson. The bill is amended at clause 25, appearing at page B 719 by substituting for clause 25 the following new clause. Issuance of film permit. 25. The Commission may, on receipt of an application under section 24(1), issue a film permit with such condition as it deems fit.
if satisfied that the applicant has fulfilled all the requirements under this Act. I therefore move, Mr. Speaker. Order, honourable members, the question is that the amendment be agreed to. Order, honourable members, the question is that the amendment be agreed to. As many as other opinions say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, honourable members, the question is that clause 25 stand part of the bill. The question is that clause 25, as amended, stand part of the bill. As many as other opinions say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, honourable members, the question is that clauses 26 to 27 stand part of the bill. Order, honourable members, the question is that clauses 26 to 27 stand part of the bill. As many as other opinions say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, there is a proposed amendment at clause 28. I now call upon the Honourable Minister of Sport and Arts to move the amendment and motivate it. Honourable Minister. Thank you, Chairperson. The bill is amended at clause 28, appearing at page B720 by deleting the words, the text, synopsis, or since or, appearing at subclause 1. Tota thamaletse hela ke go baakanya one mafoko, Mr. Speaker. I therefore move. Order, honourable members, the question is that the amendment be agreed to. Order, honourable members, the question is that the amendment be agreed to. As many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, honourable members, the question is that clause 28 as amended stand part of the bill. Order, honourable members, the question is that clause 28 as amended stand part of the bill. As many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, there is another amendment at clause 29, and I call upon the Honourable Minister of Sport and Arts to move the amendment and motivate it. Honourable Minister. The bill is amended at clause 29, appearing at page B720 by deleting the words, in his or her opinion, appearing at subclause 1. I therefore move, Mr. Speaker. Order, honourable members, the question is that the amendment be agreed to. Order, honourable members, the question is that the amendment be agreed to. As many as have their opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clause 29 as amended stand part of the bill. Order, honourable members, the question is that clause 29 as amended stand part of the bill. As many as have their opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Order. Honourable members, the question is that clause 30 stands part of the bill. Honourable members, the question is that clause 30 stands part of the bill. As many as have their opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Order. Honourable members, the question is that clauses 31 to 40 stand part of the bill. Honourable members, the question is that
clauses 31 to 40 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clauses 41 to 50 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 41 to 50 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order. Honorable members, the question is that clauses 51 to 60 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 51 to 60 stand part of the bill. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clause 61 stands part of the bill. Honorable members, the question is that clause 61 stands part of the bill. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Let's, I want to schedule. Order, order. Order. Honorable members, we are now back in the assembly. Honorable members, I now call upon the Honorable Minister of Sport and Arts to report the bill from committee. Honorable Minister. Mr. Speaker, I beg to report that the Cinematograph Bill 2025, Bill number 31 of 2025, from the committee with amendments. One for third reading. Honorable Minister. Forthwith, Mr. Speaker. Forthwith, clerk. Cinematograph Bill 2025, Bill number 31 of 2025, third reading. Honorable members, the question is that the Cinematograph Bill 2025, Bill number 31 of 2025, be read a third time. I now call upon the Minister of Sport and Arts, Honorable 𝘕𝙤𝗀𝗃, to move. Honorable Minister. Mr. Speaker, I move that Cinematograph Bill 2025, Bill number 31 of 2025, be read a third time and do pass. Honorable members, the question is that the Cinematograph Bill 2025, Bill number 31 of 2025, be read a third time and do pass. Honorable members, in accordance with Order 62.1c, I shall now order a division, and that division shall be held in the manner prescribed under Order 63. Clerk, ring the bell for 2 minutes. At the expiry of 2 minutes, Sergeant at Arms, you will lock the doors.
Sergeant at Arms, lock the doors. Lock the doors. All our members, in terms of Order 63, I have to put the question again. All our members, the question is that the Cinematograph Bill 2025, Bill number 31 of 2025, be read a third time and do pass. I'm going to activate the voting machine. I'm pressing 1. So press 1 to indicate that you are present, and press 2 if you are voting aye or yes, and 3 if you are voting no, and 4 if you are abstaining. Topang, katidima law. Order. Little appeal. I'm going to deactivate. Order, honorable members, here are the results of your voting. Head count. Le 33. You are 33. You are 33. 33 have participated. The ayes 32, no 0, abstain 1. So the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. When you look at the total, it says 34. Because in Parliament, as I press 1 here, it records me as part of you present. So that's why I call it 34. Yeah. Okay. So, click. Bala. Cinematograph Bill 2025, Bill number 31 of 2025, an act to provide for the making and exhibition of cinematograph films, for the licensing of cinemas, and for purposes incidental thereto and connected therewith. Order, honorable members. But to take le weditse tiro ya letsatsi maketse sebaka se ke le leboge ka ha le dirileng ka boinelo ka teng le dirile molao le boditse dipotso di arabilwe mme ba totege malatsi a paseka ke ao a modimo le ba balle mo ditseleng le dikerekeng le go bona bathopi le merakeng le masimo modimo nne le lona le pula le ne jano ha ke dilalo ke tabe ke biditse father of the house, honorable Minister of Environment and Tourism, honorable 𝗰𝗵𝗂𝘀𝗵𝗎𝑚, member for Francistown South gore a ditsula ke gone gore a re phatalatse
Mr. Speaker, gongwe le nna ke tsena ko e ke leboge batotegi Palamente for tiro e nte ba e dirileng mo mosong wa gampieno. Ke boe ke loeleletse mesepele e monate e na le kagiso go ya ko dikgaolong tsa lona ka go harologana ba le yang ko dipasekeng le lona ba gaetsho le tsamaye ka kagiso le rapele modimo le ba e leng gore ga ba tlwaela go ya ko dikerekeng this time around tela kereke hela nngwe e bapile le wena o e go kereka le bone gore o utwe magokonyana a modimo a se ka hinyana a ka re thusang gore re tswe kwa re ntšhaetse sešwa mme ka magoko a kalo Mr. Speaker, I wish to move that this house do now agenda. A re tsane batotegi šutišo ka father of the house ke gore ka tiro ya rona ya letsatsi e wetse batotegi tiro ya rona ya eme gone ha re go itapolosa re pasekeng. A re tsane batotegi šutišo ka father of the house ke gore ka tiro ya rona ya letsatsi e wetse gone ha dipuisano tsa rona di eme ha re go itapolosa. Ba ba dumelana le tshutiso e ba bua ka lentswe le le go godimo ba re ba ba sa dumelana le tshutiso e ba bua ka lentswe le le go godimo le bone ba re nya ba ba reng ba bantsi ba ba reng ba bantsi. Kwana re ba reng